자, 혹시 여러분 중에서 자, 기도 24하려면 여러분 이것부터 해야 됩니다. So in order to have prayer 24, you have to begin with this. 기도에 대한 시스템부터 만들어야 됩니다. The prayer system must be established first. 이게 무슨 말이냐면 혹시 여러분이 지금 그 육신적으로 이렇게 좀 질병든 분들이 계십니까? So are there any people who are physically diseased? 혹시 뭐 병이 들었다, 뭐 이게 뭐 사고가 났다 이런 분들은 한 단어만 딱 기억하면 됩니다. If you have the disease or if you have any kind of accident, then you have to do one thing. 여러분이 딱 이렇게 됩니다. 의식적으로 해야 됩니다. You have to do this prayer consciously. 기도를 계속 의식해야 돼요. You have to be conscious or be aware of your prayer. 그러니까 병을 고치는 게 아니고 의식을 하라는 거예요. So this is not about fixing your disease, but you have to be conscious. 호흡을 계속 의식 안 하면 못 합니다. If you are not conscious about the breathing, then you cannot continue to do it. 그래서 여러분이 요걸 딱 두 번째입니다. 여러분 중에 혹시 나는 이게 좀 정신적으로 힘들다. So secondly, if you have some mental problems, 이런 분이 있을 수 있습니다. there might be people like that. 뭔가 자꾸 다른 곳에 뭐 집착되어지고 분열되어진다. Frequently, you're obsessed or fixated on something, or you're divided. 그 다음에 이제 발전되는 게 뭐냐면 집착 분열하니까 생각이 많아지는 거예요. If you leave it alone, then it will develop into a lot of thoughts. 그러니까 이제 불안해지는 거예요. Then you feel anxious. 그러니까 이제 잠이 안 오는 거예요. Then you cannot fall asleep. 그걸 보고 불면증이라고 그래요. That's what we call insomnia. 그럼 이제 그 관계된 많은 병들이 이제 파생됩니다. Then all the other diseases that are related to it, as a combination that comes. 의식을 계속 가지고요. 요만큼 들어가세요. So you have to go into this deep. 무의식될 만큼. Until you feel unconscious. 여러분이 그냥 혼자 있을 때 편안하게 이제 그냥 호흡 이렇게 쭉 깊이 들 만큼 하는 거예요. So when you're alone, until that you can find yourself deeply breathing and meditating. 어떻게 할 것이냐 그런 좀 더 이야기를 하고요. So let me tell you how later. 여러분 살아야 될 거 아닙니까? First, you have to come to life. 조금 이제 이런다면은 육신적 병든 분들은 호흡을 들으셔가지고 무조건 꽤 오래 참아야 됩니다. So those who are physically diseased, you have to breathe in deeply and then hold it as long as possible. 내가 조금 정신적으로 흔들다는 분들 하면은 아주 이게 딱 규칙적으로 해야 됩니다. And if you have some mental illnesses or problems, you have to breathe regularly. 영적 문제라는 것은 이걸 말합니다. What is a spiritual problem? 중독 상태. It is a state of addiction. 여러분 중독은 불신자 모르는 게 아닙니다. So it's not only unbelievers who have the addictions. 제가 확인해 보기에는 신자들이 더 많습니다. As far as I know, Christians have more addiction. 기독 신자들이요 억수로 지금 중독되어 있습니다. So Christians, they are so deeply addicted. 심각합니다. It's serious. 그러니까 이제 이걸 어떻게 하냐면은 이거는 여러분이 완전히 잠재의식으로 해요. So regarding it, you have to go into the subconsciousness. 잠재 의식과 할 만큼 여러분이 시스템을 만들어야 됩니다. So you have to make a system until you can go into the subconsciousness. 오늘 설교를 잘못 들으면은 목사님이 24 기도를 한갑다 이던데 저는 그렇게 말하지 않습니다. If you take it wrong, you might think like, oh, the pastor is telling us to have the prayer 24/7. 자, 결론부터 이야기할게요. But let me tell you the conclusion. 주님은 여러분하고 24 함께 계세요. The Lord is with you 24/7. 이렇게 말씀했습니다. And this is what He 내가 said. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Until the end of the world, I will be with you. 그러니까 함께 계시니까 그 함께 계시는 걸 내가 누리는 거예요. So He is with us. That's why we enjoy that. 안 어렵죠, 그죠? So it's not difficult. 그러니까 그거를 이제 제가 해보니까 너무 좋은 겁니다. Once I tried it, I could say that this is really good. 여러분이 기도하고 여러분 지금 하고 있는 업하고요. 딱 통해야 됩니다. So your prayer and your occupation must be connected. 안 통하면 여러분 이리 됩니다. Otherwise, you have to go this way. 계속 불안합니다. So unceasingly, you are anxious or insecure. 계속 상처받습니다. And unceasingly, you have scars. 계속 두렵습니다. And you fear. 예를 들어서 제가 하고 있는 목회하고 기도가 연결 안 된다.
그럼 제가 어떻게 되겠어요? So for example, what if my prayer and my pastoral ministry, they are not connected? 나는 죽는 겁니다, 이제. That means I have to 이만큼 die. 힘든 게 없어요. That's the hardest thing. 근데 내가 하고 있는 기도하고 목회하고 딱 연결되니까 나 목회가 쉬운데. But once my pastoral ministry and my prayer met together, the pastoral ministry became so easy. 그러면 증거를 한번 대볼게요. So let me give you some evidence. 여기 있는 여러분들 우리 교인이 적지 않습니다. So our church members, the number is not small. 단 한 사람이든 저하고 고장이 있습니까? But not even a single person has a kind of thing or it in for me. 나는 없습니다. I don't have. 저는 그런 거 없습니다. So I don't have that kind of conflict. 여러분 지금 장로님 지금 브리핑 안 했습니까? And the elder just made a briefing. 저거요. 목사를 저거 하고 나면 목사들요. 머리 허이져 뿌리고요. 머리 다 빠져 뿌리고요. 그다음에 막 신경통 그다음에 속 다 썩습니다. So usually during the construction of the church, pastors lose their hair or their hair turn gray, and they have some nervous problems. 저는 걱정이 안 되는데. But I don't have worries. 걱정 안 됩니다. It doesn't become a worry to me. 그럼 됐지 뭐. That's enough, isn't it? 아니 걱정이 안 되는 줄 알고 안 되는 거를. So think about it. It doesn't become a worry to 난 me. 좀 걱정해 보려고 해도 걱정이 안 되는데. I wanted to do some worry, but it doesn't take place. 진짜 나 머리만 대면 3초만 잠들어 봅니다. So when I lie down, in 3 seconds I can fall asleep. 아무것도 안 됐어. So nothing becomes a problem. 그러니까 내 마음속에 뭐 스트레스, 염려, 뭐 불안 그런 게 없다니까요. So there's no anxiety or worry or fear. They're not found in my heart. 여러분이 세 가지로 딱 답을 내겠습니다. So here are 3 answers. 기도를 숨을 쉬는 게 아닙니다. So it's not that we carry out the prayer. 복음으로 끝났습니다. Everything is finished with the gospel. 그래서 여러분 복음을 끝내세요. So we finish with the gospel. 복음은 끝냈으니까 여러분이 끝을 내야 될까요? So gospel already finished everything, so we have to 그걸 put an 보고 end to it with the gospel. 언약이라 그럽니다. So this is called covenant. 자, 두 번째로 보세요. And number 2, 그렇다면 여러분이 지금도 뭡니까? 기도 가지고 여러분이 행복하면 돼요. if that's the case, we can be joyous and happy with prayer. 이게 뭡니까? 기도 설계입니다. That is what we call plan. 장로님 혹시 한번 가보시고 우리들 만들면 좋겠어요. So I probably think that our elders might visit there to make that happen here too. 저는 담배를 안 폈습니다. I don't smoke. 끊었습니다. I quit it. 중1 때 피우다가 배워가지고 고3 때 끊었습니다. So I started smoking when I was in the first grade of the middle school, and I quit it when I was 19. 그러니까 제가 MRI를 찍었거든요. So I got my body scanned with the MRI last time. 보더니 절 보고 폐에 뭐 검은게 있다는 거예요. And then the doctor said there is something dark in your lungs. 절 보고 담배 피냐 묻더라고요. So he said like, are you a smoker? 아, 옛날에 피등이 남아 있는갑다 내가. So I was like, probably that thing is still remaining in my lungs. 강 건너서 이게 카페에 올라가 보세요. So why don't you visit the cafe across from our church, crossing the river? 그럼 이제 커피숍 안에서 밖에 나가면 거기 보면요, 흡연실이 있어요. So when you visit the cafe and outside the cafe building, you can find a smoking area. 거기 가보니까요, 담배 피고 싶더라 하더라고요. And I visited there, and then I felt like people might want to smoke here. 굉장히 담배 피기 좋은 환경을 만들어놨어요. Because that environment was the best for smoking. 강을 탁 보면서 담배를 탁 피도록 탁 만들어놨어요. They could have a good view of the river and then enjoy the smoking. 제가 볼 때는 우리 헌당하면서 건물 질 때 조금 만들면 좋겠는가. So I thought like probably we could have one smoking area after we have the temple dedication. 아직 우리 교회에서 담배 안 끊는 사람 못 끊는 사람 많거든요. Because I know that there are many people who are still smoking in my 뭐 때문에 church. 숨어서 핍니까? So what is the problem of hiding yourself to smoke? 죄도 아닌데. It's not even a sin. 전에 우리 집사님이 걸어오시는 거예요. So I saw one of our deacons, 걸어오면서 came 담배를 다 along, 피고 이러더라고. and he was smoking. 날 딱 만났어요. And he met me. 내가 앞에서 안녕하세요. So I 그러니까 said hi. 그럼 이래 있으면 이제 담배가 싹 타들어갈까 합니까? The cigarette is burning. 그래서 제가 그냥 보내려다가 억수 인사를 했습니다. 지금 집사님 잘 계시고 애는 잘 크고 있어 문제 없습니까? 그러니까 이분 I didn't want to let him just to go, so I had a long conversation with him. 제가 못됐어요. So I was mean to him. 그냥 피면 돼요. Just show that you're smoking. 한 번은 제가 이제 제 방에서 딱 밖을 딱 내다봤거든요. So last time in my office on the 3rd floor, I could look outside. 우리 교회 나머지 밥을 더 먹고요.
저 고물상 뒤로 가더라. One of our church members, after lunch, he was walking behind the place. 전봇대 뒤에 숨어 담배를 피우고 있는 거예요. So he was hiding himself and then smoked. 근데 그 얼굴이요 너무 행복해 보이더라고. But his face looked so happy. 예배 때 못 본 그 표정이래. So it was kind of facial expression that I couldn't even see in the service time. 너무 행복한 걸음으로 그 교회에 들어오더라고요. So with his happy face, he came back. 그래 내가 교인들을 행복해 해주겠구나. So I thought to myself, I should make our church members 대놓고 happy. 피세요. 괜찮습니다. Just be a smoker in the church. 그 은혜 주시면 또 끊으면 되고. So when God gives you grace, then you can quit it. 그 내가 볼 때는 필요하지 않은가. I think that's necessary. 좀 이렇게 교인들이 마음껏 즐길 수 있는 이렇게 포켓볼 같은 거 타고 이런 거 갖다 놓고 같이 즐기기도 하고. Probably we can equip ourselves with kind of sport facility. 이게 설계를. So that is planning. 그럼 기도가 뭐냐라고 딱 정의 내리면은 여러분 숨을 향 기도를 못 합니다. So what is the definition of the prayer? We cannot pray 24/7. 도박하는 사람들은 24시간 도박 생각합니다. Gamblers, they think about gambling 24/7. 그거 보고 24라 그래. That's what we call 24. 여러분이 그러면 어떻게 내가 24할 것이냐? Then how can I do my 24? 주님은 24시간 우리와 함께 하십니다. The Lord is with us 24. 자, 그렇다면 여러분이 이제 합니까? 전도 가지고 여러분이 승부해야 됩니다. Then we have to decide our victory with the evangelism. 이걸 보고 디자인 거래요. That's what we call design. 이렇게 나가시면 간단히 정리해 볼게요. So let's simply talk about it. 오늘 메시지는 쭉 이제 지금까지 전걸 조금 정리하고 업그레이드했습니다. So our today's sermon is about organizing all the messages that we have been receiving. 복음으로 어찌 끝을 냅니까? So how can we put an end with this gospel? 이렇게 하시면 됩니다. This is what we are going to do. 사람들은 싹 다 운명에 잡혀 있습니다. All the people are seized by their destiny. 여러분 운명을 사랑하세요. So we will love our destiny. 아니 목사님 지금 내가 당한 문제가 얼마나 많은데요. Pastor, I have serious background and my past. 남편 문제 아닙니다. This is not about your husband. 자녀 문제가 아니었습니다. It's not your children problem. 건강 문제가 It 아니었습니다. was not about health problem. 가정 문제가 It was 아니었습니다. not about the family problem. 그게 운명이었습니다. That was our destiny. 하나님께서 여러분을 운명에 두지 않고 건져내신 겁니다. God didn't leave you in your destiny but delivered us. 그럼 다시 말하면 내가 지금 당했던 건강, 경제, 가정, 자녀 문제는 전부 축복이라는 겁니다. So in other words, all the problems of our family or financial problems, they were all blessing. 아니라고 생각합니까? Don't you agree? 저는 너무 감사한 거죠. I really feel thankful about it. 하나님께서 여러분을 이 원죄 속에서 So from our original sin. 어째 끝냈습니까? And how was it ended? 아담 후손은 안 되기 때문에 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 하였느니라. Instead of the Adam's offspring, the offspring of the woman will crush the head of the serpent. 여러분이 받을 모든 운명 저주를 그리스도 끝냈습니다. All the destiny and curses were finished by Christ. 참 감사하죠. How thankful. 그러니까 내가 당했던 모든 운명이요. 너무 감사한 거예요. So all about our past destiny, we can give 내가 thanks about 이것을 it. 못 봤으면 어떻게 내가 복음 받았겠냐. So without all these destiny, how could we receive this gospel? 다민족교회 성도들이요. All our church members, 괜찮습니다. it is okay. 여러분 혹시 어떤 어려움을 당하고 있습니까? What kind of difficulty are you in right now? 괜찮습니다. It is fine. 혹시 여러분이 가정 문제 당해가지고 완전히 깨졌습니까? 아무 상관없습니다. Even if your family is broken into pieces, it is fine. 그 여러분 잘못한 거 아닙니다. That is not your fault. 자녀가 지금 이상하게 가고 있습니까? Do you think your children are acting weird? 괜찮습니다. It is fine. 여러분 잘못한 거 아닙니다. That's not your fault. 여러분 병들었습니까? Are you diseased? 괜찮습니다. It's fine. 여러분 잘못한 거 아닙니다. That's not your fault. 하나님이 그것 때문에 여러분에게 구원의 축복을 주신 겁니다. Because of all these things, God gave us the blessing of the salvation. 저는 얼마나 감사한지 몰라요. So I am really thankful. 바벨 네피림 It's Nephilim. 완전 물질 중심. They're all centered on the material things. 방주 속에 들어오면서 한다 그랬어요. But as soon as they enter the ark, then they will come to life. 여러분 그리스도 안에 있으면 여러분은 운명 사주발자 끝나는 겁니다. So all your destiny are over as long as you are in Christ. 바벨탑. And Tower of Babel. 그러니까 만족이 안 돼요. They are not satisfied at all. 하나 하고 나면 더 높이 가고 싶어요. After one, they have another. 그게 운명입니다. That's our destiny. 그런데 하나님이 여러분 거기서 완전히 건져내신 겁니다. But God completely delivered us out of there. 아브라함을 다 구원했죠.
그래서 운명을 사랑을 So that's why we can love our destiny. 만약 여러분이 이게 되면 그때부터 정말 달라진 게 If 많습니다. this takes place, then many things will be 그러니까 different. 남자하고 여자는 다르잖아요. Men and women are different. 남자 여자 화가 났어요. 화가 났어요. A man and a woman, they were angry. 그는 푸는 방법이 다릅니다. And they have different way to relieve their stress. 여자분들 잘 들으세요. So ladies, listen carefully. 남자는 언제 화를 푸는 줄 아세요? So do you know how men get their stress out? 남자는요, 이유를 들어야 화가 풀립니다. So men can get relieved when they hear the reason. 그게 남자들의 생리 구조입니다. So that's how it works with the man's brain. 여자들은 언제 화가 풀리냐? What about women? 그 화가 풀려야 이유를 듣습니다. When they feel better, they can listen to the reasons. 어려운 말거든요. So it sounds really difficult. 저는 왜 어려운 것만 이야기할까? So why am I always talking about these difficult things? 달라요. They're different. 원래 우리는 이런 사람이 아닌데 So originally we were not like that. 인간이 하나님 떠나가지고 이상하게 돼버린 겁니다. But when people got separated from God, we became 그러니까 strange. 보세요. 영적 문제, 정신 문제, 육신 문제 고통당하는 겁니다. So they're afflicted with their spiritual and mental and physical 자, problems. 두 번째 운명을 사랑하죠. So when you love your destiny, 두 번째 꼭 할 게 있습니다. and there is the second thing that we're going to do. 여러분이 갈대아를 즐거워해라. You can enjoy your Chaldea. 우상, 종교, 흑암 속에 있던 내 모습입니다. It is me who was in darkness and religion and idolatry. 저는 예배가 얼마나 소중하다는 걸 알고 있습니다. I know the value of this worship. 코로나 그렇게 됐는데 저는 예배의 생을 걸었습니다. In the middle of serious COVID-19 situation, we staked our life on the worship. 이유가 있습니다. Because there were reasons. 우리 어머니는 한 달에 한 번씩 제사를 딱 그 시간에 지냅니다. My mother always carried the ancestral memorial once a month. 다음 주가 추석입니다. Next week we have the Thanksgiving. 추석 때면 제사가 12개가 있습니다. The Korean Thanksgiving and during the Thanksgiving we had 12 ancestral memorial. 그거를 새벽 5시부터 10시까지 지냅니다. From 5 a.m. to 10 p.m. we had all of them. 나는 어릴 때부터 봤습니다. Ever since I was young, I could see that. 그런데 우리 집안은 완전히 망했습니다. But my family completely crumbled. 지금 밥도 못 먹고 삽니다. Now they cannot even feed themselves. 그냥 망해버렸습니다. Completely destroyed. 그때 저는 깨달았습니다. And then I realized 귀신에게도 하는데 내가 하나님께 왜 못하냐. they even worship to demons, but why am I not worshiping the Lord? 이게 갈대를 즐거워하는 겁니다. So that's how we enjoy this Chaldea. 저는 딱 깨달았다니까요. I realized. 다른 우상숭배도 그렇게 하는데 So even the idolatry, they're so devoted. 저는 깨달았습니다. I realized. 무당보다는 기도 많이 될 거 아니냐. At least more than shamans, we have to pray. 내가 선임보다는 기도 많이 될 거 아니냐. At least more than Buddhist monk, we have to pray more. 신앙 양심 아닙니까? That's our conscience, isn't 저는 it? 너무 즐겁습니다. I really enjoy this. 왜요? 하나님이 거기서 내게 구원을 베푸셨어요. Because God granted His salvation to us there. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아버지 집을 떠나라. The Lord has said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's 그러면서 household." 신분을 바꾸셨습니다. And He changed our status. 네 신분은 언약적, 대표적, 근원적, 불가항력적, 기념비적인 신분이다. Your status is the representative and fundamental and commemorative blessing. 너로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다. Through you, all the people will be blessed. 참 감사하죠. How thankful is that? 여러분 혹시 집안에 정신 문제가 있습니까? Do you have any mental problem in your family? 혹시 여러분 집에 누가 자살했습니까? Or is there anyone who committed suicide in your 여러분 집에 family? 혹시 누가 특수한 질병이 있습니까? Or do you have any special disease in your family? 감사하세요. Give thanks. 하나님이 그것 때문에 여러분에게 부르신 겁니다. Because of that, God called you first. 그러니까 복음으로 끝냈으니까 끝을 내가 내줘야 돼요. So gospel finished everything, so we have put an end to it. 그 말이 무슨 말입니까? What does that mean? 언약만 잡으면 끝난다. As long as you hold on to the covenant, then that's it. 언약이 뭡니까? What is the covenant? 그리스도입니다. Christ. 그러니까 여러분이 오늘 잘 들으세요. So listen carefully today. 지하철에서 커플이 딱 앉아 있습니다. So one couple was sitting in the subway, 옆에 어떤 남자가 앉아 있습니다. and another guy was sitting next to them, 또 옆에 또 어른이 앉아 있습니다. and another old person was sitting 요 next to them. 건너편에 이제 어떤 어르신이 앉아 있습니다. And across from them there was another guy. 근데 이 커플 둘이가요 너무 심각하게
애정행각을 벌이는 거예요. But that couple was, were seriously making love to each other. 그냥 뭐 어깨에 손 얹고 뭐 손 이게 알고 막 뽀뽀도 하고 막 쪽쪽이 사고 하는 거예요. So usually we can put our arms around the shoulder, but that was not it. They were kissing. 그러니까 옆에 앉은 분이 보기 너무 민망스럽잖아요. But and the people around them, they could not see that. 그래서 앉아 계속 졸고 있고. And the other people were dozing 그러니까 off. 앞에 앉은 분이 또 쳐보니까 막 둘이서 너무 심하게 하거든요. So the person across from them, he could see that 그러니까 were kind of serious. 이렇게 말했습니다. And this is what he said. 여기가 여관이야? Oh, is that a kind of motel? 그러니까 저런 사람이 놀래가지고 내가 졸든 말든. And the person who was sleeping, he said like, 그러니까 옆에 사람 싹 웃는 겁니다. that's not your business. 이건 누구한테 말한 거예요? 제가 지금 누구한테 말한 거예요? So who am I talking to right now? 여러분은 이제 아무 문제 없습니까? So do you have no problem at all? 이거는요 제 삶이었어요. That was my life. 저는 완전히 진짜 인간 쓰레기였습니다. I was a kind of a human trash. 벌레입니다, 벌레. I was worthless. 진짜 짐승입니다, 짐승. Really like a level of beast. 근데 하나님이 저에게 복음을 주셨어요. But God gave me the 그 gospel. 네가 잘못한 거 아니야. That's not your fault. 그 네 문제가 아니야. That's not your problem. 병든 거 네가 잘못한 거 아니야. Disease, that's not your problem. 그래서 그것 때문에 그리스도 오시지 않냐. Because of that, Christ came to you. 여러분이 받을 모든 저주를 그리스도가 끝내신 겁니다. All the curses bound for us, Christ finished. 왜 그렇습니까? And why is that? 애굽을 살리라고요. We have to save Egypt. 왜 살려야 됩니까? And why do you have to save Egypt? 불신자가 막 이래 성공 안 했습니까? So think about it. Unbelievers are going through that to 이래가지고 success. 우상 숭배, 종교 허감생하다가 성공을 했어요. And with the background of the darkness and idolatry, they made their success. 그거를 가지고 뭡니까? 전쟁을 일으킵니다. With all these things, what do? They wage wars. 강대국이 The powerful nations, 성공한 힘을 가지고 with the power of their success, 우상을 가지고 with idolatry, 나라를 집어삼킵니다. they swallow other nations. 요래 가지고 완전히요 멸망시킬 뿐이네요. So they completely want to destroy each other. 노예로 만들어 버리네요. And they enslave. 우리 장로님들 같이 이제 아프리카 가봤잖아요. We've been to Africa before. 야, 처참하더만요. It was miserable. 그 바닷가 모래 그 위에요 새를 말뚝을 박아놨어요. So we could witness that on the shore there were some kind of stacks. 그러니까 아프리카 사람들을 묶어놓은 거예요. The iron stacks where they chained the African people. 새로 파는 겁니다. And then they sold all the slaves to other continents. 영국 사람도 이야기했습니다. The British people said, 우리 케냐 식구들 미안합니다. I'm sorry to say this to them. 저 사람들한테는 영혼이 없다 그랬습니다. The British people said they don't have souls. 그렇습니까? Is that really true? 정말 못됐습니다. They're so evil. 나라 크게 해가지고요 싹 집어삼킵니다. They grow their nation and swallow others. 이래 완전히 멸망시켜 버립니다. And then bring it to destruction. 여러분 합니까? 어마어마한 재앙을 일으킵니다. And it brings about great disaster. 우리 후대들은요 고통을 당하고 있습니다. Our posterity are in suffering. 여러분은 애굽을 살릴 사람이다. You're the one who will save Egypt. 누구를 통해 살리시느냐? And through whom? 복음으로 끝낸 사람 통해서. God will do that through those who finish everything with the gospel. 목사님, 나는 왜 다른 사람이 안 되는 특별 문제를 당합니까? Pastor, I have this special problem that others cannot understand. 그 사람 살리라고요. You're going to save those people who are lost in the problem. 붙잡아야 됩니다. Hold on to tight. 자, 두 번째입니다. Secondly, 그러면 어떻게 하느냐? then how? 이번 주 이게 최고 중요하거든요. This part is really important. 여러분이 한 단어만 생각하세요. Just think about one word. 내가 기도 입사하는 게 아니라니까요. It's not that we do pray a prayer 24/7. 딱 한 단어 붙잡으세요. Just hold on to one word. 하나님은 24시간 나와 함께 하신다. God is with me 24/7. 그럼 여러분이 하나님께서 함께 하기 때문에 함께 하는 것을 의식을 느끼라니까요. Since God is with you 24, you're going to feel that and rely on it. 그 느끼는 만큼입니까? 그게 기도 행위라는 겁니까? With your conscience, and that is done by prayer. 어떻게 함께 합니까? And how? 위더 24. It's with 24. 이걸 보고 포럼이라고 그래요. We call this forum. 여기 딱 놓는 겁니다. 하나님께서 여러분을 이 재앙 가운데 건져냈습니다. So God has delivered us from these 혹시 curses. 여러분 설교를 때 왜 목사님은 똑같은 설교를 매주 하십니까? And you might say the pastor is repeating the same sermon over and over. 성경이 똑같잖아요. But the Bible is talking about the same thing. 여러분 분필을 가지고 똑같이 매일 설명하는 사람은 분필을 아는 사람입니다. So those who can explain about the chalk over and over, that means he knows something about the 근데 chalk. 분필 들고 이 흰 색깔,
But if I say, oh, this is just white, 그다음에 할 말이 없어요. and there's nothing more that I can 본필 모르는 say, 사람입니다. that means he doesn't know anything about choke. 똑같은 말을 계속한다는 거는요, 그거를 내가 누리고 있다는 거거든요. So if I say the same thing over and over, that means I enjoy 저는 this. 그리 해야 되겠습니다. I think I have to do that. 여러분은 듣기 싫어도 저는 계속 말해야 되겠습니다. Even though you resist it, I must talk about 그래 it. 여러분이 살아요. That's when you can come to 하나님은 life. 오늘도 여러분을 이 재앙에서 건져내신 겁니다. Even today, God has delivered you from this disaster. 언제 말입니까? And when did it happen? 문설주 피 바른 It 날. was on the day they put the blood on the 그래서 doorpost. 양을 잡은 거예요. That's why they killed the lamb. 앞으로 그리스도가 오셔서 십자가에 죽을 것이다. So the Christ will come and die on the cross. 그 증거로 양을 잡아 펴리라. So as the evidence, they killed the lamb. 그 백성은 홍해를 건넜습니다. And that people crossed the Red Sea. 보세요. 위드 24. So that's with 24. 여러분이 뭘 특별하게 기도하는 게 아니라 그냥 주님 함께 하신다니까요. It's not that you pray about something serious or special. Just enjoy that God is with you. 생각만 하면 돼요. Just think about it. 함께 하시는구나. Oh, God is with me. 자, 두 번째입니다. And number two, 하나님은 우리와 함께 하십니다. God is with us. 엠마누엘 24. It's Emmanuel 24. 편집입니다. It's our editing. 여러분이 요걸 이제 한 개씩 누리시라니까요. So one by one you will enjoy. 세절기, 3 feasts. 유월절, 오순절, 수장절. Passover and the feast of ingathering. 언약궤. Pentecost. And Ark of the Covenant. 이렇게 편집해 나가시는 So 겁니다. this is how we are edited. 성막. And the tabernacle. 그러면 떡상. And the table for the bread. 진설병이죠. The bread of the presence. 이렇게 세밀할 수 있습니까? So how can it be so 그러니까 detailed? 출애굽기에 보면 얼마나 세밀합니까? So the Exodus is really detailed. 하나님이 가장 어려울 광야로 갈 때 이런 세밀함을 주신 겁니다. During the time of the most difficult wilderness, God gave all 여러분 these 지금 things. 너무 힘들고 어렵죠? 하는 그때 여러분 인생을요 설계해 나가시는 거예요. So when you are going through the most difficult time of your life, God 어떻게 is planning 설계하십니까? your life 주님이 나와 함께 계시면서. by being with you. 저는 그래서 불안하지 So 않습니다. that's why I don't feel insecure. 오늘 장로님 헌당 브리핑 안 했습니까? We heard a briefing for the 저는 1도 불안하지 dedication, 않습니다. and I'm not worried at all. 이렇게 좋을 수 있습니까? So how could we enjoy this much? 나는 목회가 최고로 편해요. So for me, the pastor ministry is the most 그럼 comfortable thing. 여러분 그러시겠죠? So you might say 또 like this. 목사님 뭐 교육자들이 다 해주고 뭐 장로님 다 해주니까 편하죠. 이름을 할 수 있겠죠. So you might say the senior pastor, you're the senior pastor, so all the other pastors are helping you and the elders are helping you. That's why you can say that. 한국에서요 어마어마한 교회를 한 목사님들이 거의 다 암 걸려 죽었습니다. So all the renowned pastors who ran the conglomerate churches, they all died from cancers. 그분들이 무슨 필요한 게 없어서 암 걸렸겠습니까? Did they get cancer because they were lacking? 제가 그분들 뭘 그런 게 아닙니다. It's not that I'm criticizing them. 주님께서 나와 함께하는 그 축복과 여러분이 여러분 회사 사업하셔야 돼요. So you have to do your business. You have to work in your workplace by enjoying the blessing of God being with you. 저는 진짜 우리 교인들이 행복하면 좋겠습니다. So I really want you to enjoy that. 원내스 24. It's Oneness 24. 이거 보면 뭡니까? 작품이라 그럽니다. This is called masterpiece. 자 보세요. 뭐입니까? 등잔대. So what can we see here? The lampstand. 잔을 다 만드는 거예요. They made a lampstand. 보세요. 성막을 만들고 잔을 만드는 겁니다. They made a tabernacle first and then the lampstand. 그러면서 성소 지성소. And then the holy place and the most holy place. 전부 그리스도입니다. Everything represents Christ. 그러면서 제단을 만들죠. And then they made an altar. 오늘 보세요. 등잔대를 만들고 뭐라고 이야기했습니까? So today in the passage after the lampstand, what do we make? 오늘 보니까 너희는 매번 거룩한 기름을 가져가라. So you're going to prepare clear oil of pressed olives. 너희는 매번 내게 올 때마다 순수한 기름을 가져와라. So every time you come before me, you have to come with the clear oil. 등불입니다. That is for the light. 그 순수한 기름, 거룩한 기름을 가져와야 제사장들이 그거 가지고 불을 밝힐 거가 있냐. Only with that pure and clear oil can the priest light the lamp. 그래서 다음 주 설교 제목은 제사장 직분입니다. So next week, the title for the sermon is the position of the priest. 그 설교 제목이 만인 제사장입니다. So the universal priesthood, that is 요 the title. 단어를 사람이 잘못하는 사람이 이해하는 사람이 많습니다. So there are some people who misunderstand that word. 이거를요, 요 속에서 만인 제사장이 나와야 돼요.
So all through here, we have to find a universal priesthood. 그래서 여기서 놓은 게 파라처치입니다. And there we can find a 교회 parachurch. 모이지 마. 그럼 대학에서 모여. Oh, you don't have to gather in the church. You can 그게 just 이제 gather in the 무서운 college. 사상입니다. That is a fearsome ideology. 이거 보세요. Look at this. 만지세상 맞아요. It is right to say the universal 근데 priesthood, 요 속에서 나와야 된다니까. but the universal priesthood must come from these 거기서 cults. 나온 게 사입입니다. And some cults came from there 거기서 too. 나온 게 이단입니다. And some heresies came out 그러니까 from there 교회를 too. 모르면 큰일 난다니까요. So if you misunderstand the churches, then it's a trouble. 싹 다 죽는 거예요. Everyone will die. 본인이 그런지도 몰라요. They don't even know why they are dying. 여러분 이걸로 딱 하나 되니까요. So we have to become oneness with it. 하나 되세요. Form the oneness. 주님은 24시간 나와 함께 하신다. God is with me 24/7. 오늘 서로 키입니다. 서로 키. That is the key of this sermon. 뭐 여러분 들어봤잖아요. Have you heard this story? 참새들이 이렇게 쭉 앉아 있어요. 이렇게 쫙. There were some sparrows sitting in line. 포수가 땅 쏴거든요. And a hunter shot the gun. 그러니까 참새가 탁 죽는 겁니다. And one sparrow died. 참새 모이가 회의를 했습니다. So other sparrows, they gathered and had a meeting. 이거 다 죽겠다. Oh, it's going to kill everyone. 우리가 이제 살자. So we have to make something. 노래가 참새들이 뭐냐면 방탄 조끼를 다 한 번씩 맞춰 입었어요. So they all made their bulletproof vest. 그럼 이제 참새들이 뭐 이렇게 포수가 총을 탕 쏴니까 총알이 팅 튕기 나오거든요. So because of the bulletproof jacket, the bullet, bounced off. 참새들이 얼마나 좋습니까? So the sparrows were so happy with it. 뭐 춤을 추는 겁니다. So they were dancing. 어깨 대고 야야야야야야. They're putting their arms around each other and then they 근데 dance. 포수가 총을 빵 쐈는데 한 놈이 죽었어요. And the gun was shot and one sparrow died. 싹 다 야야 하는데 한 놈만 야야. 원내서라니까. So I said, form the oneness. 그래서 포수가 이거 안 되겠다. 이거 어떻게 죽이지? So the hunter was worried, like, how can I kill every bird? 방탄조끼를요 몸에 하고 머리는 방송 안 하거든요. But think about it, the bulletproof jacket is not for the 그래서 이제 head. 포수가 좋다 그럼 대가리를 맞춰야지. So the hunter thought, like, I should aim the head. 여기서 총을 빵 쏘는 겁니다. So he shoot it. 그러니까 이놈이 딱 보고 총알이다. And the first sparrow said, it's a bullet. 총알이다. 총알인데 이놈이 혀가 짧아요. But the last one had a kind of short tongue. 콩알이다. Instead of the bullet, he said a pea. 이놈이 하고 받아mus어요. So the last one opened his mouth to swallow it. 죽어버렸어요. So he died. 원내서 해라. I said, form the oneness. 그럼 죽습니다. Otherwise, you will die. 기도를 다시 설명해 볼게요. So let me explain prayer another way. 등불을 밝혀라. Light the lamp. 그럼 요걸 이제 잘못 이해하니까 어떻게 합니까? 막 기도원에 가고 막 금식기도 하고 막 철학기도 하고 샵기도 하고 그게 틀렸단 말이 아닙니다. So some people misunderstand it and they go to some prayer centers or they have fasting prayer or they have the early morning prayers. But I'm not saying that they are bad prayers. 이거 되는 사람이 새벽기도, 철학기도, 금식기도, 기도원 가야 돼요. So those people whose prayer takes place, they have to go to the prayer center and they have to go for the early morning prayer. 왜 불을 밝히라 그럽니까? Why do we have to light the lamp? 지금 지역이 어둡습니다. Because this region is darkened. 우리 교육자분들 잘 들으세요. Our pastors, listen carefully. 우리 교인들은 힘에 겹도록 이분들이 교회 헌금하고 헌신합니다. So our church members are devoting themselves, pushing their envelope. 제가 알거든요. So as far as I know, it's like that. 참 우리 장로님들, 우리 성도들 헌금 많이 해요. So our church members give a lot of offering. 제가 압니다. I know that. 이분들은요 새로운 거 잘 안 삽니다. They don't even buy the new things. 혹시 있으면 헌금하려고. Just in case they have some money, they just want to give offering. 그래서 이게 순수한 기름을 드리는 거죠. So we give this pure oil. 그럼 우리는 그거 가지고 뭐 해야 됩니까? And with that, what do we have to do? 불을 밝혀야 돼요. We have to light. 경기 남부 지역이 전국에서 재앙 제일 많습니다. So this southern Gyeonggi has the most disasters throughout the nation. 살인 사건, 범죄, 교통사고. Like homicide or traffic accidents. 가정 문제, 청소년 문제, 마약 판매, 술 판매 1위입니다. And we have the first rank in the domestic problems or teenager problems or drug sales. We have to solve 이걸 that. 교회가 해야 됩니다. It is the job of a church. 여기에 600군데 지교회 펴면은
빛이 비칩니다. So when we spread the 600 original churches, then the light will be shown. 자, 어두워지니까 사람들은 캄캄한 생각을 합니다. So because it's a darkened region, there people have the thought of thick 캄캄한 darkness. 사람들이죠. They are in the thick darkness. 어두우니까 범죄하고 사람 죽이는 거예요. It's dark, so they can commit some crimes. 그래서 우리가 헌당을 하는 겁니다. That's why we give our temple dedication. 여기에 여러분 아보죠. 요 길 건너가면 성당이 있습니다. So when you cross the river there, then you can find a Catholic church. 저 성당에서요. 요 땅을 살라고요. 얼마나 오랫동안 출한지 몰라요. So for a long time, they wanted to buy this property. 제가 이제 앞에 분 복음전을 영접한 다음에 이 사연을 들었거든요. So I relayed the gospel to a person in the neighborhood, and he 요 told 밖에 me all 나가면 the 이게 stories. 옛날에 그 빼때만 나왔던 집 있잖아요. You know, the house with just frame. 그냥 위에서 뚝 뛰내도 사람 괜찮습니다. And even if you jump from there, then you will not get 근데 hurt. 그거를 쭉 짓다가 2층에서 인부가 하다가 떨어 죽어버린 거예요. That is not a tall building, but one person was working there and then fell and 그럼 died. 뭐 2층 뺐는데 뛰어도 안 다치잖아요. Think about it, it's a second-story building, and you're not going to get hurt 이분이 하다가 seriously. 거기서 2명이 있으면 죽어붙어요. But around two people just died from there 떨어져 가지고. by falling. 그래서 그 집주인이 내가 이러면 안 되는구나. So the landlord felt like something's 그래가지고 wrong. 그 뒤에 지평을 저 3,000평을 갖다가 천주교에다 기증을 한 거예요. So he donated a lot of property to the Catholic Church. 그럼 이제 저거는 이제 길이 없으니까 이제 길이 요밖에 없거든요. So the only path that is possible is around here. 그러니까 천주교가 저거하고 이걸 합쳐가지고 어마어마한 타운을 지으려고 준비하게 이걸 살라 그런 거예요. So that's why the Catholic Church wanted to buy this property to own everything. 천주교가 못 샀어요. But they failed. 메롱. 우리가 샀어요. We could buy it. 참 감사하지. He was so thankful. 여러분 아무 걱정하지 말라는 거예요. So don't worry about anything. 진짜로 천주교 이 땅 살릴 단체입니까? So do you think really the Catholic churches are the organization that can save the 저는 region? 불교, 천주교 나쁘단 말 하는 거 아닙니다. I'm not saying the Catholic churches or the Buddhist temples are 이 bad. 땅에 재앙 막을 곳은 그릴 수밖에 없다. Only the Christ can stop the disasters on 그 earth. 재앙 막는 모임이 교회다. And the gathering who will block the disaster, that is the church. 그래서 헌당을 하는 겁니다. That's why we dedicate our temple. 자, 더 무서운 일이 벌어집니다. And what's more serious, 사람들이 캄캄하니까 후대들이 이제 무너집니다. people are in the thick darkness. That's why our pastorate is crumbling. 우리 후대들이요, 막 어마어마한 고통을 당하는 거예요. They are in serious affliction. 그래서 우리 자녀들을 복음 엘리트, 복음 성공자, 복음 대통령 만들 것이다. That's why we're gonna make them the gospel elite, success, and president. 여러분이 딱 붙잡으라니까요. So hold on to this tightly. 저는 여기에 성부를 할 겁니다. I stake all my life here. 그래서 디자인해 나갑니다. That's our design. 끝났습니까? So is it over? 그러다 보니까 막 어마어마한 재앙을 당하는 겁니다. So as a result, we see a lot of disasters. 재앙 만난 237, The 237 nations that met the disasters 5천 정조 and 5,000 people groups 완전히 망해버렸어요. completely crumbled. 그래서 우리는 미래교 살리고 미래 살려야 돼요. That's why we have to save the future by saving the future churches. 여러분이 일의 주역입니다. You are the main figure of this work. 여러분이 언약을 딱 붙잡으세요. Hold on to this tightly as your covenant 여러분 자신 보고 축복하세요. and bless yourself. 주님은 24시간 나와 함께 하신다. God is with me 24/7 옆에 분 보고 축복하세요. and bless each other. 주님은 당신과 24시간 함께 하십니다. God is with you 24. 하나님께 감사합니다. God, we thank you. 성령으로 영광을 받으시옵소서. May you receive all the glory. 예수님 이름으로 In 기도합니다. Jesus Christ's name we pray. 아멘.